You see that Mega Vijayawardena, that boy who from Australia, we should be proud. Sri Lankan boy in Australia, younger age, all the professors are looking at him. අසාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ මනසක් පහළ වුණාට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ධාරණය කරගන්න බැරුව ගියන් පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට ලේබල් අලවනවා. එක්කෝ මානසික රෝගයක් කියනවා. එක්කෝ පිස්සෙක් කියනවා. එක්කෝ ඔළුව හොඳ නැහැ කියනවා. මොකක් හරි දරුණු විදියට කුහක වචනයක් කියලා YouTube channel එකක්වත් හදලා ප්‍රවර්ධනය කරගන්න බැරි. මාසෙකට එක අදහසක් දාලා පෝස්ට් එකක්වත් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? සෑම තප්පරයකටම අදහස් නිර්මාණය කරන මිනිස්සුන්ට ජටිල සාපවා අපහාස කරනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රයෝජනට ගන්න නෑ පුතා. මේක දින කුහකත්වයක්. මේක අහගනින්න මගෙත් එක්ක ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන් මම අවබෝධ කරගත්ත කිසිම කෙනෙකුට මගේ දුරකථනයට කතා කිරීම සපුරා සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. මගේ Facebook එකේ ජාතිවාදයේ වපුරන එක පැත්තකට විතර කතා කරන ඔල මොට්ටල පඬිත බක පඬිත සත්තු ටික අනිවාර්යෙන් මම දකින හැම එකම මම අන්ෆ්‍රෙන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. මට උන් එක කිසිම ඇයි හොඳයක් නෑ. Everybody doesn't have intuition. And you can see Mega Vijayawardena. I these days comment on that child. There's a boy from Australia. He's a Mega Vijayawardena. He's a boy, he's a little. Do we want to become hypocritical with that boy? Are we jealous with that boy? This is our son. He's growing. But I comment there in English. That boy is becoming great. Nature afraid of me. Nature knows my pulse. Nature knows my insight. I always go to the bed. When I go to the bed and awake in the morning and evening, I say, my people are suffering this time. If we lose that, our people will have to suffer again. The executive powers can eradicate the poverty. God doesn't have power. Allah, God doesn't have power. Kataragama God doesn't have power. Any God doesn't have power. But executive power is the most important in Sri Lanka. Tomorrow morning, Mr. Ranil Wickramasinghe can develop our country. Tomorrow morning, our parliamentarians can develop our country, but they don't do it because they love to see our people are suffering. Enough is enough. They must absolutely think that our people have been suffering since 1948. I need to do something before I die. I know, now I have experience. I have suffered a lot because of the Roman Dutch law. Those who are damaged should be protected. I totally come from very poor family. Abraham Lincoln was created by nature. Lee Kuan Yew was created by nature. Jawaharlal Nehru was created by nature. Mahatma Gandhi was created by nature. Nelson Mandela was created by nature. Fidel Castro was created by nature. Mao Zedong was created by nature. Why? Nature decided to create those great leaders. Nature wanted to create greater leaders for making the great nation. The problem is normal people can't read what nature is doing. The secret of nature can't be understood by the normal people. කිසිම නායකයෙක් අමුතුවෙන් එන්නේ නැහැ ලෝකේ අමුතු බලයක් තියෙන කෙනෙක් ලංකාවට මුන් කරන්නේ බොරුවක්. මම දේශපාලනය කතා කරන එක නවත්තනවා. එහෙම නායකයෙක් ආවොත් මම සතුටු වෙනවා. මම තමයි ඉහළින්ම සතුටු වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න. මහා අමුතු කොළ නිල් රතු සියලු දේවල් පක්ෂ ඔක්කොම ڇප්ප කරලා රටේ දෙකෝටියක් ජනතාව ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට කලින් දිනාගෙන ජාත්‍යන්තරය නම්ම ගන්න පුළුවන් මහා අමුතු බලවේගයක් තියෙන හඬක් තියෙන හැකියාවක් තියෙන දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක් එනවා නම් මම තරම් සතුටු වෙන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙක්. හැබැයි තොපි එළියට දාපියා. හරි? මාස 9ක් නෙමෙයි මම තොපිට දෙනවා 2024 වෙනකම්. එන්නේ නැහැ. I always motivate myself on the bed when I awake, when I sleep. When I awake and when I sleep. When I do both, I tell myself and the universe, please support me to get the more power for getting my people up from the darkness. I need to do something before I die. I know, now I have experience. I have suffered a lot because of the Roman Dutch law. You know, I am a damaged man. Those who are damaged should be protected. Those who are damaged should be used to bring a big change. You are damaged, Yashon. You are damaged. I respect the people who damage. Whether you correct, whether you guilty, innocent is not the problem. Everybody has got the problems, you know. Everybody has got problems. But you can see that I totally come from very poor family.
My mother is very poor. Father is a poor. Poor. You know poor? Though they are not rich. I proudly say it. The problem is how did I do this? How did I do this? My father didn't know about Oxford, you know. How did I do this? My mother doesn't know about this. My village people don't know about this, but I did it. How did I do it? Don't you feel it? Can't you feel it? If I did do it, there is something, you know. It means that I am a person who come from nature. Nature gives the power people who suffer. Abraham Lincoln was created by nature. Lee Kuan Yew was created by nature. Jawaharlal Nehru was created by nature. Mahatma Gandhi was created by nature. Nelson Mandela was created by nature. Fidel Castro was created by nature. Mao Zedong was created by nature. Why? Nature decided to create those great leaders because nature saw that their people are suffering. There are hardships, difficulties, problems were given to them for developing their cerebrum. Nature wanted to create great leaders for making the great nation. To make the great nation, great leaders were created by nature, but the people who live in those countries didn't know that there was power in nature. And in Sri Lanka also nature is doing something, but the problem is normal people can't read what nature is doing. They can't. Nobody can see the power without English background, without big school, without rich people, rich parents. How did I become an orator? How did I become an orator speaker? I am going to die, but I am not used by the people. I am sorry about it. I am sorry because I am not used by the people in your country. Your people are very unfortunate people. Unlucky. Your people becoming jealous. Your people becoming hypocritical by laughing on the teeth. They are not laughing from the heart. They laugh from the teeth. They are going to lose the next presidential election. You can see. 2024 and 2025, middle of that year. The next presidential election will be held. I told you in Sinhala here. But this time we must go to the society. We must go to village to village. You have to always talk about the presidential election. This is the secret of nature. The secret of nature can't be understood by the normal people. Everybody doesn't have intuition. And you can see Megha Vijayawardena. I these days comment on that child. There is a boy from Australia. He's a Megha Vijayawardena. He's a boy, he's a little. Do we want to become hypocritical with that boy? Are we jealous with that boy? This is our son. He's growing. But I comment there in English. That boy is becoming great. If I can't do it, I must create the background for a next child. We must not be jealous. People are jealous with me. People are jealous with my talent. The talent which I have come from the last birth. But nobody can feel that talent which I have. It does come from last birth. Nobody can feel it. If my mother does come from British. If my father does come from British. Everybody respect me. But unfortunate situation or fortunate situation. My parents come from poor family. Then nobody questions how did I become an orator. Give me those platforms for me. Where Sajith Premadath is standing. Where Anukumar Disanayak is standing. Where Vimal Veeravansa is standing. I am not standing with the rich people. I am standing with the whole country. You can see that I went to Aragale. 9 speeches were delivered by me, but nobody cared about that. 9 speeches still are secret and hidden by the nature. Nature afraid of me. Nature knows my pulse. Nature knows my inside. I always go to the bed. When I go to the bed and awake in the morning and evening, I say, my people are suffering. My people are suffering this time. If we lose that, our people will have to suffer again. The executive powers can
Executive powers can eradicate the poverty. God doesn't have power. Allah, God doesn't have power. Katalagama God doesn't have power. Any God doesn't have power. But executive power is the most important in Sri Lanka. Executive power is more important than God's power. Tomorrow morning, Mr. Ranil Wickremesinghe can develop our country. Tomorrow morning, our parliamentarians can develop our country, but they don't do it because they love to see our people are suffering. Enough is enough. They must absolutely think that our people have been suffering since 1948. Enough is enough. Tomorrow morning they can change the constitution and new constitution can be introduced to Sri Lanka and we can have an election for the mandate of the people. Majority people will definitely give votes for the new constitution which can enable to develop our country. But it doesn't happen. So you can see the Mega Vijayawardena. That's a small child. Don't you feel happy? I'm really happy with that boy. Very excellent. Who is that? It's a last birth character. Nobody can feel it. You see that Mega Vijayawardena, that boy who from Australia, we should be proud. Sri Lankan boy in Australia, younger age. All the professors are looking at him. You can see his knowledge. If I were in Australia when I was like him, what would happen to my brain? I had a developed brain, but I wasn't created. I could have become scientist. I could have become greater scientist in the world. So I had the brain capacity. But what happened? Did our school understand me? Did my school understand me? The teachers who came to teach me, could they understand my capacity, my intelligent power, my wisdom, my intuitive mind? What I saw, did they see me? No. Nobody could see what I saw. But I saw something. I see, but nobody see as I see. You understand? මේක නිසා මේක මම ඔයා කියන්නේ පුදුම විදිහට සෆර් කරනවා. හරිම දුකයි මේ සිටුේෂන් එක. මට දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් දැකපු දේ කියන්න පුදුම විදිහට ආවේගශීලී වුණා. ලෙනින් දැකපු දේවල් කරන්න එක එක්කෙනාත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නකනේ සංසාර පෙරපුරුදු. ඒ මිනිස්සුන්ව නෝමල් මිනිස්සුන්ට පේන ලෙඩක් හැටියට. අසාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ මනසක් පහළ වුණාට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ධාරණය කරගන්න බැරුව ගියන් පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට ලේබල් අලවනවා. එක්ක මානසික රෝගයක් කියනවා. එක්ක පිස්සෙක් කියනවා. එක්ක ඔළුව හොඳ නැහැ කියනවා. මොකක් හරි දරුණු විදියට කුහක වචනයක් කියලා YouTube channel එකක්වත් හදලා ප්‍රවර්ධනය කරගන්න බැරි. මාසෙකට එක අදහසක් දාලා පෝස්ට් එකක්වත් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? සෑම තප්පරයකටම අදහස් නිර්මාණය කරන මිනිස්සුන්ට ජටිල අපහාස කරනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රයෝජනට ගන්නේ නැහැ පුතා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රයෝජනට ගන්නේ නැහැ. මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ කණ්ඩ බොණ්ඩ ආතල් එකේ ඉන්න එක හදාගන්න එක නෙමෙයි. හරිද? ඒව හදාගන්න මට මෙච්චර කලද වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ හදවතේ සම්පූර්ණයෙන්ම චේතනාව මොකද්ද? ක්‍රියාව පැත්තකට දාලා මගේ චේතනාව යටිහිතේ යටිසිත සහ මැදසිත සහ උඩුසිත මේ තුනේම ගමන් කරන්නේ. උඩුසිත මැදසිත යටිසිත. සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ මිඩල් කොන්ෂස් එකේ මේ හැම කොන්ෂස් එකකම වැඩ කරන්නේ. මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ තේරුමක් නැතුව මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්න පුළුවන්. මම නම් ඕනම රට හදන කෙනෙක් එක්ක මේ රටේ මිනිස්සු කිසිම කෙනෙකුට නැගිට්ටෝලා දෙන්න බැරි විදිහට නැගිට්ටෝලා දෙන්න සූදානම්. ඔය හැම වේදිකාවම හැම පක්ෂයක්ම හදන හැම වේදිකාවකම පැය භාගයක් දුන්නොත් මම පෙන්නනවා මුන්ට මේ රට හදන හැටි කියලා දෙන හැටි. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට හරියට පණ ඇතුව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඍජුව ශක්තිමත්ව අධිෂ්ඨානශීලීව විශ්වාසයෙන් කතා කරොත් මේ රටේ මිනිස්සු වේගෙන් නැගිටිනවා පුතා. මේ රට වේගෙන් හදන්න පුළුවන් රටක් කියන එක මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා. මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හෘද සාක්ෂියට කතා කරලා බැලුවොත් සෑම කෙනෙක්ම හොයන්නේ අපිට කතා කරලා අපිව වෙනස් කරලා අපිව හැඩ කරලා අපිට ගැඹුරු නායකත්වයක් දීලා අපේ ඊළඟ දරු පැටවුන්ට ඕන කරන රට හදන්න ඉදිරියට වරෙන් කියන එකක් තමයි මේ මිනිස්සුගේ හදවත කියන්නේ. හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ. අපි කතික තරගයක් කියලා බලමු. රට හදන ක්‍රමවේද ගැන සාකච්ඡාවක් තියලා බලමු.
මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ අහිංසක දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අලුත් ලෝකෙට ගැලපෙන විදියට තාක්ෂණික දේවල් පාවිච්චි කරලා ලෝකෙ ජය ගන්න තැනට ඉරිසියාවකින් තොරව ගමේ ඉන්න අහිංසක ළමයට පවා පිට රටවල වල එක හැප්පෙන්න ඕන කරන ශක්තිය දෙන්නේ නැතුව ඒක බන්ධනය කරලා තියෙන තාක්කල් මේ රට සංවර්ධනය කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන කුහකත්වය. මතක තියාගන්න. මම කියනවා මගෙත් එක්ක ඉඳලා මේක අහගනින්න. මගෙත් එක්ක ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන් මම අවබෝධ කරගත්ත කිසිම කෙනෙකුට මගේ දුරකථනයට කතා කිරීම සපුරා සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. මගේ Facebook එකේ ජාතිවාදයේ වපුරන එක පැත්තකට විතරක් කතා කරන ඔල මොට්ටල පඬිත බක පඬිත සත්තු ටික අනිවාර්යෙන් මම දකින හැම එකම මම අන්ෆ්‍රෙන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. මට උන් එක කිසිම ඇයි හොඳයක් නැහැ. ඒ මගේ හැටි. උන් එක මේ රට සමාජයක් හදන්න බෑ. කවදාවත් හදන්න බෑ. මම ඔබටත් දෙන ඇඩ්‍රස් ඔබ කැමති නම් ඒක කරගන්න. කෝටි 2න් 100ක් අයින් කරන්න 100ක් ලිස්ට් එකකින් අයින් කරන්න ලෝභ වෙන්න යන්න එපා. උන් හිතන් ඉන්නේ උන් තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ නාස් නඩුව දාලා උන් තමයි මේ මිනිස්සුන්ගේ ජන විඥානේ හසුරුවන්නේ කියලා. කිසිම නායකයෙක් අමුතුවෙන් එන්නේ නැහැ ලෝකේ අමුතු බලයක් තියෙන කෙනෙක් ලංකාවට මුන් කරන්නේ බොරුවක්. මම දේශපාලනය කතා කරන එක නවත්තනවා. එහෙම නායකයෙක් ආවොත් මම සතුටු වෙනවා. මම තමයි ඉහළින්ම සතුටු වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න. මහා අමුතු කොළ නිල් රතු සියලු දේවල් පක්ෂ ඔක්කොම ڇප්ප කරලා රටේ 2 කෝටියක් ජනතාව ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට කලින් දිනාගෙන ජාත්‍යන්තර නම්ම ගන්න පුළුවන් මහා අමුතු බලවේගයක් තියෙන හඬක් තියෙන හැකියාවක් තියෙන දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක් එනවා නම් මම තරම් සතුටු වෙන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙක්. හැබැයි තොපි එළියට දාපියා. හරි මාස 9ක් නෙමෙයි මං තොපිට දෙනවා 2024 වෙනකම් එන්නේ නැහැ. හරි ඒ මානසික පරිකල්පනයක් නැති මස්තිෂ්කයේ බ්‍රේන් සෙල් සෛල වර්ධනය වෙලා නැති නියුරෝන්ස් වැඩ කරන්නේ නැති මස්තිෂ්කය අනුමස්තිෂ්කය සහ දකුණු මොළය සහ වම් මොළය සම්පූර්ණයෙන් විකෘති වෙලා තියෙන අක්‍රිය වෙලා තියෙන ඒ නායකයන්ට පේන්නේ නැති දේවල් කරේ ගහගෙන යන ඒ හාල් කෑලි වලට මං කියනවා තොපි රැවටි ඇත.